Good afternoon, students. Welcome to today's class. Before going to start today's class, we have to just discuss about the previous class. In the last class, we are discussing about the lesson Sir C V Raman. That he was a great scientist and he got Nobel for his effect of light rays, and also the Indian government has given 25 acres of land to him for his further research. And Raman, he was born on November 7th, 1888 in Trichy, and his parents are Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammar. So his father was a professor of physics in Hindu college, and Raman started his education in Hindu college. Raman he had very much interest in science from his childhood. He borrowed science book from college students and read them, such as an interest he has in science. But unfortunately, every now and then he falls sick. Even though, in spite of this also poor health, he got first place in matriculation examination. He got first class. And also he passed the intermediate exam, and then he joined BA in Presidency College, Madras, and his relatives advised him to take history and economics as their major subjects, but Raman took physics and he got first rank in BA, and he also completed his MA in physics in 1907. And after that, Raman wanted to go to United Kingdom for his higher studies in science, but unfortunately again his health broke down. This was the greatest disappointment in Raman's life. So after that, his relatives advised him to take competitive examination and take history and economics as a major subject. So Raman then selected history and economics for competitive examination, and he got first rank in that, and he was appointed as a Deputy Accountant General in 1907 in Kolkata. But he was not happy in his new post, because how it is possible that a scientist will be happy in other fields? It is not possible, because he wanted to become a scientist. So up to that we have discussed in the previous class. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮನ್ ದ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ಲಭಿಸಿತು. ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ರಾಮನ್ 1888 ನವೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ತ್ರಿಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು. ಇವರು ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು
ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, BA, MA ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇವರು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಒಂದು ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲವರು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 19. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ and observe my reading and underline the difficult words. Page number 19, paragraph number 4. Even as Deputy Accountant General, Raman mixed with scientists and took interest in science. One day, while returning from his office, he saw a banner outside a building on which was printed the Indian Association of Scientists. At the sight of that banner, Raman got off the moving train and went to meet the scientists who had gathered in that building. Sometime later, when he was in Rangoon, he learned that the institution had bought a piece of modern scientific apparatus. He hurriedly put on his clothes and went to have a look at it. Such was the interest he had in science. In 1911, Raman was appointed Special Accountant General for Post and Telegraphs in Calcutta. But when he was offered the post of professor at Calcutta University, he jumped at that offer and accepted the post gladly. After working at Calcutta University for 15 years, he became the director of the Indian Institute of Science in Bengaluru. The Raman Research Institute was started in 1948. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of the Research Institute. Here, he conducted his research in physics until his death. Raman was a great scientist. Throughout his life, he was intensely attached to science. For the sake of science, he gave up the highly paid post of the Special Accountant General and accepted a professorship at Kolkata University. He would forget all about food and rest while he was at work. And his wife had often to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. Like all great scientists, Raman had a lot of curiosity. Earlier in his life, while on a voyage to Europe, he saw the wonderful blue of the Mediterranean Sea. This led to his work on the laws of light scattering in liquids, and it ended in his discovery of the Raman effect. He was awarded the Nobel Prize for this in 1930. Raman was a kind man. He helped people when they were in difficulty. When he was working as the Deputy Accountant General, a villager went to him with some badly burnt 100 rupees notes. Any other person perhaps could have turned the villager away. But Raman took pity on the villager, examined the notes himself and allowed the villager to exchange the burnt notes for new ones. Once at the Raman Research Institute, a candidate was not given admission as he did not do well in his tests. When his travelling allowance was paid, the candidate found that he had received more. He returned to the office to pay back the excess amount.
When Raman came to know of this, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institute. The candidate was not able to make out why he was admitted when he had not done well in his tests. It seems Raman told the candidate, I have admitted you to the institute because of your character. You are not very good at physics, but I can teach you. During his lifetime, Raman received a number of honors and medals. In 1929, he was knighted by King George V and became Sir C V Raman. A number of universities honored him with doctorates. He was a member of many international scientific organizations. In 1954, the government of India awarded him Bharat Ratna. In 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. Raman died on November 21, 1970 at the age of 82. In his death, India lost one of her great sons and the world of great scientists. So now I am going to explain from the fourth paragraph. Even as a deputy accountant general, Raman mixed with scientists. So after completing competitive examination, he got first rank in that and he was appointed as a accountant general. Even though he has become an accountant general, Raman mixed with scientists. He always contact with the scientists. Accountant general ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಮನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒನ್ ಡೇ while returning from his office, so as a accountant general, one day he was returning from his office, he saw a banner outside a building. So one day when he was returning from his office, in the train, he saw a banner on the building. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಆಫೀಸಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ on which was printed the Indian Association of Scientists. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರೆದಿತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ? The Indian Association of Scientists, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. At the sight of that banner, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, at the sight of that banner, Raman got off the moving train. So he got down from the moving train. Such a interest he has in science. So ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರೈಲಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟರು. And went to meet the scientists who had gathered in that building. And he directly went to enter that building and he met the scientists who were gathered there. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. He met the scientists there. Sometime later, after this event, when he was in Rangoon, when Raman was in Rangoon, he learned that an institution had bought a piece of modern scientific
apparatus. When he was in Rangoon, he heard that an institution had bought a piece of modern scientific apparatus. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ಹರಿಡ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸಚ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ 1911 Raman was appointed Special Accountant General for Post and Telegrams in Calcutta. 1911ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು, ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಏನಾಗಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಇವರನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ? ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ? 1911. So when was Raman appointed as a special accountant general for posts and telegraphs? In 1911. But when he was offered the post of professor at Calcutta University, so at the same time when he was appointed as a special accountant general, he was offered by a post of professor at Calcutta University. ಅಂದ್ರೆ 1911ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಬರುತ್ತೆ. He was offered the post of professor at Kolkata University. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು, SIGHT. ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SCVNE. ಬ್ಯಾನರ್, BANNER. Banner means a long piece of cloth. A long piece of cloth. PIEC. Piece of cloth. A long piece of cloth with a message. With a message on it that is carried between carried between two poles or hang in public places. In public places.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಮಫಲಕ. So that is called as banner. Here one more word is put on. Put on. Put on the clothes. Put on. Put on means to wear. Wear. ಧರಿಸು. ಧರಿಸು. So here, when Raman was appointed as a special accountant general, there was an offer from Kolkata University to become a professor. He jumped at that offer and accepted the post gladly. So when Kolkata University offered him to come and work as a professor, Raman accepted. Raman resigned the post of special accountant general, highly paid post of special accountant general, and he joined as a professor in Kolkata University. See how much interest he had in science. Raman special accountant general ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ. After working at Kolkata University for 15 years, so Raman worked as a professor in Kolkata University. He worked 15 years there. He worked 15 years in Kolkata University as a professor. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಮನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. He became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. So after working as a professor in Kolkata University, Raman became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. So Raman ಅವರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಈ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ in 1948. So when was Raman Research Institute of Science started? Yes, in 1948 Raman Research Institute of Science, Raman Research Institute was started. So 1948 ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of the research institute. So Raman has become the director of the Indian Institute of Science. Then in 1948 Raman Research Center was started. So after that Raman resigned the director post of Indian Institute of Science and he became the director of Raman Research Institute. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಮನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ 1948 ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರೆ.
Here he conducted his research in physics until his death. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ರಾಮನ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ he was intensely attached to science. Throughout his life he was very much attached with science. ರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. For the sake of science, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ he gave up the highly paid post of special accountant general and accepted a professorship at Kolkata University. So ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, he resigned the highly paid post. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನವತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೌ ವುಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ accepted a professorship at Kolkata University. He would forget all about food and rest while he was at work. So when Raman was doing a research, he forget everything. He will forget everything. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಊಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು. And his wife had often to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. So ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. It all shows that the interest which he had in science, how much interest he has in science. Like all great scientists, Raman had a lot of curiosity. Like all other scientists, Raman also was having lot of curiosity. Curiosity means eagerness. Curiosity. Curiosity means eagerness. 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 ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕುತೂಹಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. Earlier in his life, while on a voyage to Europe. Here observe the word voyage, VOYAGE. VOYAGE. We will write it here. VOYAGE. Voyage means journey by sea. JOUR. NEY. Journey by sea. Journey by sea. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ voyage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So while on a voyage to Europe, so ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವರು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ he saw the wonderful blue of the Mediterranean Sea. He saw the wonderful blue of Mediterranean Sea. Mediterranean Sea, it was the name of the sea. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಆ ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ಮುಂದೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ರಾಮನ್ನನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅನ್ವೇಷಣೆ. He was awarded the Nobel Prize for this in 1930. So when was Raman awarded Nobel Prize? Yes, in 1930, Sir C V Raman awarded the Nobel Prize. Raman was a kind man. Raman was a kind man. Kind means ದಯಾಪರನಾದಂತಹ, ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ. ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ರಾಮನ್ ಒಬ್ಬ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ difficulty. So Raman had this quality. He was a kind man. He helped people when they were in difficulty. ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜನರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. When he was working as the deputy accountant general. So here Raman, one incident has been given, one example has been given that how kind Raman was. So when he was working as a deputy accountant general. So Raman ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, when he was working as a deputy accountant general, a villager went to him. A villager, ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನುಷ್ಯ, ವಿಲೇಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯವನು, ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ರಾಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ 100 rupees notes. So when Raman was working as a deputy accountant general, a villager came to Raman with some badly burned 100 rupees notes. ರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನ್ನರ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯವನು ತುಂಬ ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, in 1930 or 1925, 1920 means the 100 rupees means it was, now it is equal to a lakh. So like that only he came with some 100 rupees burned notes. ಕೆಲವೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ತುಂಬಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೆಲವು ನೋಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯವನು ರಾಮನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. Any officer, any other person perhaps could have turned the villager away. If there is another person was there on that place instead of Raman, he may turn him away from that place. ಏನಾದರೂ ರಾಮನ್ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಆ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಹಳ್ಳಿಯವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But Raman took pity on the villager. Pity and ಕರುಣೆ, ಅನುಕಂಪ. Took pity on villager, examined the notes himself and allowed the villager to exchange the burnt notes for new ones. ಆಗ ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ, he examined those burnt notes himself. ರಾಮನ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋಡ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಮನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಾಮನ್. ರಾಮನ್ ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕರುಣೆಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And once at the Raman Research Institute, so when Raman was working as the director of Raman Research Institute, ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ a candidate was not given admission as he did not do well in his tests. So when there was a process, when they were going to select the candidates for that institution, they have to face one exam. If they done well in that exam, they will be selected for the research. But a candidate was there, he didn't do well in that entrance examination. So ರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ a candidate was not done well in the examination, in the tests. And then those who got good marks, those who have done well in the examination, they only get the admission in that center. So one person, one candidate, he didn't get the admission because he didn't do well in that test. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ maybe the process was there, and those who are coming for the examination, to attend the examination, they will get the traveling allowance from the institution. So like that only this candidate also, he got the traveling allowance from the institution, from the office of that institution. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಚಾರಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗಿ ಬಂದಂಥ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. The candidate found that he had received more. So when the candidate which was not selected, he calculated that he got more more allowance, so he more amount, he received more amount from the office. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿ. He turned to the office to pay back the excess amount. So he was very good person. So that when he come to know that he has got more amount, he went back to the office
to give back that amount. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ರಾಮನ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಯಾವಾಗ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institution. See, even though he has not done well in the examination, but he got the admission in the institution because of his honesty. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಆನೆಸ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೊ ಹೌ ಕುಡ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮನ್ಗೆ ಆ ಇವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ that when I have admitted you to the institute because of your character. You are not very good at physics, but I can teach you. So Raman told that candidate that even though you are not done well in the examination, I gave you the admission because of your character. You have a good character, so that I gave you the admission. And you are very poor in physics, but he assured him that he will teach you. ರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಇದೆ, ನೀನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದೆಯಾ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಮನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಸೊ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆನರ್ಸ್. Was honored. He received a number of honors and medals. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಮೆಡಲ್ಗಳು, ಪದಕಗಳು, ಗೌರವಗಳು ಅವರನ್ನು ಹರಸಿ ಬಂದವು. In 1929 he was knighted by King George V and became Sir C V Raman. So in 1929, Raman he was honored by the King George V by Sir Knighthood. So ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿಗಡೆ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ became Sir C V Raman after 1929 when King George V awarded him knighthood. ಅಂದರೆ ಆ 5ನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜ, ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ 1929ರಲ್ಲಿ ನೈಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತಾರೆ. A number of universities honored him with doctorates. So many universities has honored him with doctorates. ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. He was a member of many international scientific organizations. So
Raman was a member of many international scientific organizations. Raman ಹಲವಾರು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. It is not an easy achievement to become a member of international scientific organizations. So Raman had become a member of many, not only one or two, many international scientific organizations. ರಾಮನ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. In 1954, the government of India awarded him Bharat Ratna. So when was Raman awarded by Bharat Ratna? Yes, in 1954, Raman was awarded by Bharat Ratna from government of India. 1954ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. In 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. 1957ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ, ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ರಾಮನ್ died on November 21, 1970 at the age of 82. So Raman was passed away on November 21, 1970 at the age of 82. 1970ರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 82ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. In his death, India lost one of our great sons and the world a great scientist. So because of his death, India lost one of his great sons. ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ lesson has been completed. Now please students, yesterday I have given you the homework to write the answer to those questions which are there in page number 19. There are 5 questions were there. I hope you have all answered those questions, and you try to answer in C2 page number 21. There are 3 questions are there. How long did he work at Kolkata University? How long did he work at Kolkata University? Kolkata University ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು? What made Raman give up the highly paid post of special accountant general? ರಾಮನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ವೇತನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟರು? How did the Soviet Union honor? ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಾಮನ್ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಿತು? So these are the 3 questions you have to answer. You just go on to read this lesson and you will get the answer. So now the second lesson of your test has been completed. I hope you have all come to know more about this great scientist of India, and you have all understand this lesson well. Thank you.